Так, всем привет. Сегодня мы посмотрим демку Homeworld 3, космостратежка. Да я даже не знаю, что это такое. Это стандарт. Это я понимаю. А вот это только при фокусировке. Давай, я думаю, можно будет переключить, если что. Угу. Не, стандарт. Обучение. Поехали. Наливайте чаек. Хигарская команда. Начнем обучение со знакомства с функционалом флота. Блин, как обычно, нифига не успеваешь прочитать. Ну вон. Ладно, я читать не буду. Situational awareness is key for control over the battlefield. Направление вращения камеры. Practice rotating your view. Rotate your view to get a better angle of the mission area. Center the view on the mothership. Now rotate to look at the asteroid bay. And now, rotate your view to look at the friendly carrier. Attention. Так я что-то не понимаю, что надо-то от меня. Так, это понятно. Камеру по кругу. Что значит камеру по кругу, блин? А я, по-вашему, что делаю? И по кругу, что ли? Лё.
Покупая квест. Чтобы осмотреть авианосец. Next is moving your view. Attempt this now. Этих перейти, ну понятно. Я. Окей. Move your view to closely view the nearby asteroid bay. Вариант современной схемы управления. Понятно. Розная станция, окей. Finally, adjust the height of your view to gain or reduce elevation in the mission area. Вниз, вверх. Attempt to gain a close view of the Allied carrier above now. Зря я это взялся проходить обучаловку, конечно. И область обзора, чтобы осмотреть дружественный авианосец наверху. Ага. Да-да-да, The zoom command can accomplish the same task, albeit more easily. Try this now. At any time, the mothership can be quickly returned to via a dedicated command. Try this now. Для материнского корабля Backspace. Нет. Attention. И щелкни по кнопке в ниже центральной части двери, чтобы открыть окно радара. The sensors manager is critical for quickly surveying the entire mission area all at once. Space. Good. The direction of critical positions in the mission area will be shown on the sensors gyro. Трехтип боевые указывает по умолчанию красными и указывается на зону боевых действий. Зона боевых действий — область, где ваши или союзные корабли вступили в бой с вражескими кораблями. Указатели задач по умолчанию желтые указывают на любой активный указатель задач. Указатель флагмана по умолчанию синий указывает на флагман текущего флота. Зачастую это материнский корабль. Окей. The first marker shows the direction of the mothership. This second marker points towards objectives and related points of interest. Finally, the last marker indicates the direction of any combat events currently underway. The Sensors Manager allows you to see the positions of the fleet, as well as their line of sight. Orders can also be issued from this view. All units have a sensors range, their effective sighting radius as a sphere around them. Units outside this range are usually undetectable, and these areas are the dark fields of the Sensors Manager. All units have differing sensors range. Spreading ships out, or building units that specialize in high sensor range, can provide crucial information on enemy positions. Resources are highlighted with triangular points of interest. At any time, a tactical pause can be issued. Use this to your advantage to plan or issue orders under high stress or time-critical situations. Окей. Initiate and then cancel a tactical pause now. Note that while paused,
units cannot react to orders. Likewise, objectives cannot be completed. Operation speed can be reduced by intervals of 25% using the dedicated command. Try this now. Before beginning operations, we will focus on the mothership. Так. Фокус. This can be done with a dedicated command to enter a focused view. Try this now. Right alt. И... Ага. When ships have been focused on, your view will be set to orbit around the subject. Attempt to orbit your view around the mothership with it in focus. Your view can also be zoomed in and out from the subject. Try this now. Now for commands. All unit operations begin by designating a unit to issue orders to. Так, для ручного выбора корабля нужно или щелкнуть по кораблю, или по значку его тактического класса, или выделить несколько кораблей рукой, удерживая попавшие в рамку. Левый shift, правый shift при выборе корабля добавить ее к выбранным... понятно. Дважды щелкните по кораблю мыши, чтобы выбрать все находящиеся на экране корабли этого типа. Угу. Окей. Start by selecting the resource controller. We got it. Not all ships are combat vessels, but each class of ship has a unique role, function, and set of abilities. The mothership is a slow but well-armored shipyard, capable of fending off rudimentary threats on its own. The resource controller's resource ability is used to harvest resource units, RUs, primarily from resource patches found in asteroids or structural debris. Для производства новых кораблей или усиления имеющихся нужны ресурсы. Ресурсы можно найти на астероидах, в контейнерах или на поверхности древних металлических структур. Мегалитических структур. Для сбора ресурсов выберите приемщиков ресурсов, затем защелкните или нажмите горячую клавишу способности, добыча ресурсов и начал автоматически искать. With the resource controller selected, begin a resource operation. Copy. These RUs will be used in further ship production and research. Additional resource controllers allow the collection of RUs from multiple resource sites at the same time. Resource controllers are unarmed and should be protected. While very vulnerable, they have several additional uses, including recovering mission-vital objectives in the AO, and in some circumstances, even capturing enemy ships. Growing the fleet is essential for every operation. Некоторые корабли и их умения необходимо исследовать для начала, чтобы начать их производить или использовать. К исследованиям можно на панели управления строительством при наведении курсора на исследование отобразятся необходимые требования. Нажмите B или щелкните по кнопке строительства и исследование в правом верхнем углу экрана. На кнопку улучшить рядом с кораблем или категорией кораблей, чтобы открыть или свернуть доступные исследования. Тщательно можно было приостановить текущее, чтобы отменить. Окей. Open the Build and Research Command interface to begin unit production. In some instances, technology must be researched before production can begin. Recon strike craft are now available. Research in order to produce a small contingent of ships for the fleet. Now that the technology is available, the fleet can be reinforced. .
Так, нажмите B или щелкните потом к строительству. Исследование в правом верхнем углу экрана при входе, чтобы начать исследование или производство корабля. Левый shift, правый shift, чтобы одновременно поставить в очередь несколько. Ой, пардоньте. Оставить текущие исследования или производство, чтобы отменить текущие исследования или производство, ну понятно, в общем. Motherships and carriers specialize in unit production. Larger or more powerful ships take longer to build, as well as more resources. If the fleet runs out of resources, production will stall during its creation. Пять штук сразу, да? Окей. Channel open. Stand by. We'll need a contingent of recon strike craft. Ну и... 10 палубных кораблей разведчик. Еще 5. Ready to copy. Military units can be selected for orders like non-military ones, but all military units can be selected at once through the dedicated command. Try this now. Resource operations online. Go. F4. Move the contingent of recon ships to the marked point to scout beyond our position. Приказ двигаться, выберите хотя бы один корабль, способный перемещаться, а затем щелкните нужной точки. Кроме того, вы можете щелкнуть по кнопке способности движения, используя горячую клавишу, или нажать на пустом месте, чтобы развернуть диск движения. Ага. Движение, укажите дальность перемещения. Ну понятно. Our units can take advantage of terrain as a shield against oncoming threats. During combat, pilots will attempt to take advantage of whatever cover is nearby, but giving them path directions that take advantage of cover can be paramount to mission Точки success. разведчиков отмечены точки поблизости от элементов местности. Каким? Vector set. En route. Units can also be directed to positions out in open space. Место. Vector set. En route. Attention. Hostile presence detected ahead. Вражеский цель. Выберите корабль, способный атаковать, затем нажмите и удержите Ctrl и проведите мышью, чтобы создать рамку. Понятно. Direct our units to engage the hostile presence. Cycle target, come around. Lock it up. They're all over me. Copy. Pushing through. Tracking clean over here. Watch the cross. It's pulling out of scope. Direct hit. Check your lead. Get ready for my break.
Ops controller, site looks good. Collection is underway. Стрелять-то по нему собираетесь или как? Hold steady, I'm coming around. Position secured. Ship behavior can also be controlled through formations and stances. Угу. Так, благодаря построениям корабли можно организовать в группы разных форм и структуры. Некоторые построения могут быть более или менее эффективными в зависимости от выполнения кораблями задач. Сначала выберите минимум 2 корабля, затем либо мышку по кнопке, левую мышку по кнопке построения на панели выбора, чтобы переключиться между доступными построениями, либо правой кнопкой по кнопке построения. Ага. Либо правой кнопки по построению, чтобы открыть меню прямого выбора доступных построений. Затем по одной из значков, понятно? Start a new formation. And formations change how ships align themselves in relation to one another. Formations can affect grouping, ability to focus fire damage, and even vulnerability to certain weapon types. In addition to placing units in formation, behavior can be fine-tuned through stances. Боевой режим на порядок действий кораблей, особенно в составе построения. Чтобы изменить боевой режим, хотя бы один корабль. Ага. Понятно. Stance influences many factors, including unit formations, attack patterns, and cover usage. Нафига? Вы же у вас Allied же... ships inbound. Блин. Вы Break чё, off. тупицы? Cycle tracking on me. Confirm that. Scout on station. Hostiles destroyed. Transferring command of the Allied interceptor strike craft to you now. Your ships have suffered casualties. Replace and reinforce the fleet as resources become available. Units can be quickly repaired by sending them to dock with either the mothership or a carrier. Dock with the carrier now. Так, материнский корабль. Flight coming in. Send figures. Requesting dock. DC, do you copy? Copy, DC. Approach. As mentioned prior, carriers can also build units. Switch to the newly transferred carrier in the build menu to begin unit production from it. To bolster our fleet, build additional interceptors from the carrier now. Interceptor reads. Interceptor on deck. Sarah figures.
strike craft was built from the mothership rather than the carrier. Be certain to designate the carrier from the build panel. Ops controller site looks good. Collection is underway. Так, а я что, не сделал, что ли? Говорю, 5 перехватчиков. While carriers can't build capital ships, they're more mobile than the mothership and can quickly reposition themselves across a battlefield. А, на авианосцы, пардоньте. Send message. Bolstering unit numbers is only one way to reinforce the fleet. New abilities for units can also be researched, which will give units extra utility or an edge in battle. Begin researching the ability upgrade for interceptors. Мгм. Once researched, the technology is made available for all units it applies to. Most units will not use their abilities automatically and must receive direct orders. With good timing, this can turn the tide of an operation. Test the newly researched ability now. Действует способность перегрузка. Good. The ability will be active for a short period of time before going on cooldown. Using unit abilities frequently will give you an advantage in battle. The next location will allow units to take advantage of the tunnel to navigate, shielding them in the event of oncoming fire. Direct the contingent to the target position. Мгм. Carrier comms open. Reposition. Check screens. Ready to copy? Copied your line. Interceptor on station.